say I am very excited. So it's a pleasure to be here, not only for me and my colleagues, but for myself personally. I love Viet Nam. It's been many years since I've been to Hanoi, maybe 16, 17 years now, and I can see the growth and the potential that you have here in Vietnam. So this is why we are all here. We are all looking for financial freedom. So it's important that we all network together and work hard to spread the good word. Chúng ta đã lên được chia sẻ nhau nhiều rồi. Người Việt Nam ta gặp nhau bao dung rất nhiều rồi, nói chuyện với nhau rất nhiều rồi. Để cho một người quan trọng nhất của tập đoàn giao lưu, chia sẻ cũng như tại Việt Nam ta, được không ạ?